So as a part of revision, today we are going to discuss about backtracking techniques in the design and analysis of algorithms. So here this is one of the technique for designing the algorithms. First one is the divide and conquer strategy. That is one of the technique, and another one is greedy method, dynamic programming, backtracking, branch and bound. All these 5 techniques are covered in our design and analysis. So here the general method of backtracking, first we are going to discuss greedy method and dynamic programming. These two methods uses brute force approach. Brute force approach. So what is meant by brute force approach? Brute force approach means trying all the possibilities. Try all the possibilities, and among all the possibilities we will select one best answer, that is the optimum solution. Optimal solution. So brute force approach means trying all possibilities to reach the goal. So among all these possibilities, one solution is selected. That solution is said to be optimal solution. So this technique is followed by both greedy and dynamic programming. So in backtracking, the problem is solved in an efficient way and number of moves also reduced to get the answer. So whenever the number of moves and the techniques and less number of instructions are there, that technique is a good technique. So this backtracking technique is introduced by Lehmer in 1950s. This technique is introduced by Lehmer. So here each and every problem will have some constraints. Based upon some constraints, those constraints are known as implicit and explicit constraints. Two types of constraints are there. One is implicit constraint and another one is explicit constraint. So here explicit constraints depends upon a particular instance of a problem. So here what is meant by an instance? A problem is solved or moves step by step, and it will moves from stage to stage to reach the final goal. Each and every stage is known as a state. So all the explicit constraints depends upon a particular instance, not entire problem. It will be a particular instance. So implicit constraints which will be satisfied by the entire problem. Explicit belongs to state, implicit belongs to entire problem. So each and every problem or each and every application which uses backtracking technique will follow both of these implicit and explicit constraints. Based upon that constraints only, all the problems are going to be solved. So here we are going to learn Nqueen problem. All of these are known as applications. So many applications are there, but according to our syllabus, we are going to learn 4 applications of backtracking. First one is Nqueen problem, and another one is sum of subsets problem. Sum of subsets, and next one is graph coloring. Graph coloring. This is another problem, and the last one is Hamiltonian cycles. Hamiltonian cycles. All of these 4 are the applications. చూపించేసి వచ్చేయండి సార్. సార్ అన్ని చూపించేసి కాలేజీ ఒకసారి వస్తే ఈలోపు అయిపోతుందిగా మాట్లాడతాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ Hamiltonian cycles. All of these 4 applications are known as backtracking applications, and all of these 4 problems are solved with the help of a backtracking technique. So first we are going to discuss about Nqueen problem.
Okay, ma. So here we are starts with Nqueen problem. First we are starts with Nqueen problem. So Nqueen. So the Nqueen problem is a problem to place n queens on n by n chessboard. So this is the definition of the problem. Here Nqueen problem relates to place n number of queens on an n by n chessboard. N by n chessboard. So here the chessboard size is 2 power n. So 2 power n. That means the chessboard size is 4 by 4 or 8 by 8 or 16 by 16. So here 2 square, n value is 2, 2 cube and 2 power 4. These are the n values. So if n number of queens are there, the chessboard size is n by n. And 2 power n is the form. So same way constraints. I am already told to you implicit and explicit constraints are there. So here the constraints are to place the queens on n by n chessboard. The constraints are no two queens are same in the same row. This is one constraint. Same way another constraint is no two queens are on same column, and another one is diagonal position of queens are not allowed. So these are the constraints. No two queens are on the same row, no two queens are on the same column, and diagonal queens are not allowed to place. So all of these are the constraints and conditions. So here I am going to take 4 queen problem. So here 4, that's why the chessboard size is 4 by 4. 4 by 4 is the chessboard size because number of queens are 4. So at each and every stage, whenever we place a queen on the chessboard, we need to check whether it satisfies the implicit constraints or not. Also check explicit constraints are also need to be checked. So here implicit constraints are diagonal. Explicit constraints means both of these implicit constraints. So here I am going to place first queen. The algorithm starts by placing the first queen in the first row of first column. So first algorithm manaki by placing the queen 1 in the first row first column. Akkadi nunchi start avutundi. So after that we will move to next row and check the constraints. So this second queen is not allowed to place here. Why? Because this is the same column. So no two queens are in the same column. That is constraint. And this is another one. No two queens are on the same row. That's why queen 2 we are not able to place here. Here also we are not able to place. Same way diagonal positions are also not allowed. Diagonal positions of a q1 is also not allowed. That's why next possible one is third column. q2 is I am going to place here. So after that we will move to the next row. After that we will move to the next row. So here next row, the same row is not possible to place and the same column not possible, and diagonal positions. This is the diagonal one and it is also diagonal one. So there is no chance to place the queen 3. No chance to place the queen 3. That's why backtrack one step and place the
previous row's queen into the next column. సో ఎక్కడైతే మనకి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ లేదో ఒక స్టెప్ బ్యాక్ ట్రాక్ అయ్యి క్వీన్ 2ని నెక్స్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ కూడా లేదనుకోండి, దెన్ మూవ్ టు ద ఫస్ట్ వన్. ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ క్వీన్ని మళ్ళీ వీ విల్ మూవ్ ఫర్దర్ పొజిషన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఒక బ్యాక్ ట్రాక్ స్టెప్ వేస్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ బ్యాక్ ట్రాక్ స్టెప్, so here q1 is also there, already is there, and these are the places which we are not able to place any other queen. So q2 I am going to place here. So same row, same column and diagonal positions. We are not able to place the queen. So q3, here it is the empty place. Here I am going to place q3. So whenever q3 is placed in the second column of third row, we are not able to place q4 because here the diagonal attack is existed. That's why backtrack one step and q3 is moved to the third column. Again an attack is here. That's why backtrack another step, q2 is in the last column. That's why q2 is moved to the first column. Again here column attack is there. That's why q1 is moved to another place. q1 is moved to another place. So this is the third diagram. మళ్ళీ ఇంకొక ఛాన్స్ లేదు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే అడగండి. Explicit and diagonals, explicit అంటే రో అండ్ కాలమ్స్ చూసుకోవడమా? అంతేనమ్మా. థ్యాంక్ యూ. ఎక్స్ప్లిసిట్ రో అండ్ కాలమ్. ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు మనకి. స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా మనం by considering explicit constraints we will draw entire state space tree. After that some of the roots are deleted by checking the implicit constraints. మీకు గుర్తుందో లేదో, అన్ని పాసిబిలిటీస్ తో స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఓన్లీ ఒక రో ఒక కాలం రాకూడదు. సొల్యూషన్ స్పేస్ రావాలి అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్స్ట్రెయింట్, అదేంటి సారీ ఇంప్లిసిట్ కన్స్ట్రెయింట్ ఏంటి అంటే డయాగ్నల్ అటాక్ లేకుండా ఏవైతే ఉంటున్నాయో those roots are selected as the final solution. సో మనకి ఇక్కడ q4ని ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఎక్కడా లేదు కాబట్టి దెన్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్తున్నాం. q3 ఆల్రెడీ సెకండ్ కాలంలో ఉంది, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు థర్డ్ వన్. ఎప్పుడైతే థర్డ్ వన్కి వెళ్తున్నానో q2తో అటాక్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. దట్స్ వై q2 ఈజ్ ఆల్సో మూవ్డ్ టు దిస్ ప్లేస్. So again q2 and q1 same column attack is there, and that's why q1 is moved to the next column. Here also diagonal attack is there, that's why q1 is moved to the third column. So whenever q1 is moved to the third column, so these are the here diagonal attack is also there. It is also diagonal attack. And here q1 we are going to place q1 in the third column. After that we will check whether an attack is there on entire graph. So here q2 no problem, but q3 column attack is there. That's why q3 is moved to the next place. So after that in fourth row only second column is possible. That's why q4 is placed here. Here there is no column attack or a row attack or a diagonal attack. This is the problem of 4x4 queens. Same way 8x8 queen problem is also there. 8x8 queen problem కూడా మీరు ఇదే విధంగా చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి.
ఓకేనా 8/8 క్వీన్ మీరు చూడండి ఒకసారి 4/4 క్వీన్ నేను చెప్పేశాను 8/8 చూడండి ఒక ట్రీ ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది చూద్దాం సో state space tree so here in state space tree all the possibilities are shown so here 4/4 chessboard that's why 4/4 chessboard we are going to take so while drawing state space tree here a small difference is there in between state space tree and solution state space tree so here state space tree satisfies some of the constraints but not all the implicit and explicit constraints it satisfies only explicit constraints by applying implicit constraints on this state space tree we will get solution space tree so first to draw space tree so here what are the explicit constraints only row column same row same column the same queen is allowed to place so here the root node starts with 1 the root node starts with 1 so totally 4 columns 4 rows are there ఒక నిమిషం అమ్మా so at the first stage q1 we have a chance to place the q1 in the first column so here starts with root node 1 and there may be a chance to place the first queen that is q1 in the first column or second column or third column or fourth column whatever it may be there is a chance to place first queen in any of the column in the first row here queen number indicates the row number always queen 1 is placed in the first row always queen 2 is placed in the second row queen 3 on the third row queen 4 on the fourth row so queen number itself indicates the row number and these are the column numbers so queen 1 is the first queen so in first row the queen 1 is able to place here or here or here or here so any column queen 1 is able to place why because it is the first row that's why it will not have any row attack or column attack kati 4 possibilities kuda ikkada untai so after that this is the order just root order 1 2 and so on sequence order అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం it follows DFS ఈ కాలం మొత్తం until all the 4 queens are placed the tree will continue after that it will backtracks so that's why here whenever queen 1 is placed in this row first we are going to fill this root so queen 1 here it is fixed queen 1 is placed at first column so in this we are going to check only row column attacks so whenever row 1 is filled there is no chance to check the row
Only we are checking with the column. Column attack is also there or not, we are going to check. So whenever queen 1 is placed in first column, there is no chance to place queen 2 in the first column of any row. So there is a chance to place queen 2 in either second column or third column or fourth column. Only 3 possibilities are there to place the queen 2. What are those possibilities? Either second column or third column or fourth column. This is the line level for queen 2. So the sequence number we are going to maintain here. The sequence number is 1, 2, this is 3. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాకే మీరు ఇక్కడికి రావాలి. సో 1, 2, 3. So here it is decided. Queen 1 is placed at this place and queen 2 is placed at second column. This is the route. Queen 1 first column, queen 2 second column. So there is no chance to place the queen 3 in the second column also. Why? Because here we are going to check column constraint. So second column, okay. Here queen 2 is placed. Diagonal attack we are not going to check. 3 possibilities, queen 2. And the third queen we are not able to place in the second column. Why? Because already second queen is placed in the second column. That's why queen 3 will have only 2 chances, that is either third column or fourth column. So this level belongs to queen 3. Queen 3 is placed either third column or in the fourth column. Only these are the 2 chances. So this is the 4. Only one queen is left over here, that is queen 4. Whenever queen 3 is placed in third column, there is no chance to place queen 4 in the third column. So here queen 4 we are going to place at fourth column. Queen 4 in the fourth column. So this is the state space tree. Here queen 1 is placed in first column. It is state space tree. Here queen 1 first column, check along with the root, and queen 2 is placed in the second column, and queen 3 is placed in the third column, and queen 4 is placed in the fourth column. So that here no column attack and no row attack is there. While constructing state space tree, we are not considering diagonal attack. Column attack, row attack lekunda manu state space tree ni construct cheyali. After that we will reduce this state space tree by checking diagonal attack. That becomes a solution state space tree. That becomes a solution state space tree. So this is one path. And after that we will backward and complete this tree. So here fourth node అయిపోయింది. After that we are going to fill this node 5. So here the path is q1 is placed at first column and q2 is placed at second column and q3 is placed at fourth column. This is the path. So second path, మీరు పాత్ చెక్ చేసుకుంటూ టేబుల్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ రాయాలి. సో క్వీన్ 1 దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కాలం అండ్ క్వీన్ 2 సెకండ్ కాలం అండ్ క్వీన్ 3 ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ రైట్. సో దట్స్ వై హియర్ 4. So there is only one chance to place the queen 4 in the third column. Sorry, the third queen. This is 4. Fourth queen we are able to place in the third column only. So this is the node number 6.
సో నంబర్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ వస్తాయమ్మా, 1 2 4 3. ఏ నెంబర్స్ మిస్ అవ్వకుండా అన్ని నెంబర్స్ ఒక పాత్రలో రావాలి, అది చెక్ చేసుకోండి. సో as the same way the entire solution space tree, state space tree we are going to fill. అది మొత్తం కూడా మీరు సేమ్ వేలో నంబర్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఫిల్ చేసుకుంటూ రావాలి. అర్థమవుతుందా అమ్మ? అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. దీన్ని ఏమంటాం? ఓన్లీ దిస్ ట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ. Whenever applying implicit constraints, this tree becomes solution space tree. Solution state space tree. So this solution space tree contains only the paths which will satisfy all the constraints. Row attack is not there, column attack is not there, and diagonal attack is also not there. మనం ఈ ట్రీ మొత్తాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు డయాగ్నల్ అటాక్ అనే దాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఆ పార్ట్స్ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? మీరు ఈ ట్రీ మొత్తం డ్రా చేయండి ఒకసారి, ఎందుకంటే ఈ మొత్తం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఒక ప్రాబ్లమే సరిపోతుంది. జస్ట్ ఫర్ ద రివిజన్, ఈ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ మొత్తాన్ని డ్రా చేసిన తర్వాత మనం అప్లయింగ్ 1 by 1 కన్స్ట్రైంట్. వచ్చారా? ఒక్క నిమిషం అమ్మా, రమ్మని. మా ఈలోపు స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ డ్రా చేయండి ఒకసారి, ఒక 5 minutes. పేరెంట్స్ వచ్చారు, మాట్లాడి.
మా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారా ట్రీ? మా ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారా? హలో, మా ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారా? వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, బయట వినిపిస్తుంది. కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ path, along with each and every path we are going to check whether a diagonal attack is there or not. So here I am going to draw from this solution state space tree to state space tree to solution state space tree. So here this is the first root and q1 is equal to 1. So queen 1 is placed here. So this is first one. So that queen 2, 3 possibilities are there, that is 1 2 3 4. So here whenever queen 2 is at this place, a diagonal attack is there. So kill this root. ఇంకా ఈ రూట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవ్వదు. వై? బికాస్ వెన్ ఎవర్ క్వీన్ 1 ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్, క్వీన్ 2 వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ ఇన్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఆఫ్ సెకండ్ రో. వై? బికాస్ ఇట్ లీడ్స్ టు డయాగ్నల్ అటాక్. కాబట్టి మనం ఈ రూట్ని ఇక్కడతో కిల్ చేసేస్తాం. ఇక ఇది ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదు సొల్యూషన్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో. మూవ్ బ్యాక్వర్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ చెక్ దిస్ 3. సో 3 ఈజ్ ప్లేస్డ్ హియర్, సారీ 2 ఈజ్ ప్లేస్డ్ హియర్. There is no problem at all. That's why this root is expanded. Here 2 solutions are there for 3. So for 3 here there are 2 solutions. 1 3 is there, that's why 2 and 4. So this is the second path. So whenever second queen is placed in third row, we are not able to place in the third column or fourth column. Both of these 2 columns leads to diagonal attack. That's why all these 2 roots are also killed. The same procedure is continued until all the nodes becomes either kill nodes or solution nodes. మీరు అన్నీ కూడా సొల్యూషన్ స్టేట్ స్పేస్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూట్ని చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎక్కడైనా కనుక డయాగ్నల్ అటాక్ కనుక వచ్చింది అంటే దెన్ ఆ రూట్ని కిల్ చేసేయాలి, ఆ నోడ్ని కిల్ చేసేయాలి. అదర్వైజ్ జస్ట్ సింప్లీ నోట్ ఇట్ యాజ్ ఎస్ సొల్యూషన్ స్పేస్. అంటే ఈ పాత్రలో వెళ్తే కనుక దెన్ వీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ నోడ్. So whenever completes the solution state space tree, all the possible answers we will get. Solution state space tree ని కనుక మొత్తం మనం డ్రా చేయగలిగితే అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఎన్నైతే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఆల్ దోస్ పాసిబిలిటీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో మీరు ఈ ట్రీని కూడా డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఎగ్జామ్లో వాడు అడిగిన మార్క్స్ అడిగిన క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని సొల్యూషన్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ అడిగితే డ్రా చేయండి. లేదు అంటే కనుక సొల్యూషన్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో ఏముంటాయి, స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో ఏముంటాయి అనేది నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సేమ్ వే అంటే ఏంటో రాయండి. జస్ట్ వాడు ఏం అడగలేదనుకోండి, సొల్యూషన్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ అనేది జస్ట్ ఒక లైన్ వరకు ఇట్లా గీసేసి మిగతావన్నీ ఇలా డాట్స్ పెట్టండి. వాడు ఏం అడుగుతున్నాడో చూసి అడిగిన దాన్ని బట్టి మీరు ఎంత రాయాలో డిసైడ్ చేసుకోండి. అడిగింది 5 మార్క్స్కో 7 మార్క్స్కో అడిగాడు అనుకోండి, మొత్తం రాస్తూ ఉంటే టైం సరిపోదు. ఇంకొకటి, ఏ క్వశ్చన్ కూడా వదిలిపెట్టద్దమ్మా, మీకు వచ్చినా రాకపోయినా ఏదో ఒకటి రాసిరండి. ఇఫ్ 3 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్ చదువుకుంటే లేని క్వశ్చన్ అంటావు తెలియని క్వశ్చన్ రావడం అనే ఛాన్సే లేదు. 3 యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్ చదువుకోండి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆడేమన్నా అల్గర్థం అడిగినా కూడా కంగారు పడద్దు, ప్రొసీజర్ రాసేసేయండి. 1 by 1 పాయింట్స్ పెట్టి ప్రొసీజర్ రాయండి. మీరు ఆ కోడ్ రాయిపోయినా ఎన్నో కొన్ని మార్క్స్ అయితే వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ఎన్క్వీన్ ప్రాబ్లం. ఎన్క్వీన్ ప్రాబ్లం గురించి మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసాం. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎన్క్వీన్ ప్రాబ్లంలో అడగండి. అదర్వైజ్ వీ విల్ మూవ్ ఫర్ సెకండ్ ప్రాబ్లం.
Nqueen ప్రాబ్లం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమీ లేవు అంటే కనుక మా ఇది రివిజన్ క్లాసెస్ నేను చెప్తోంది. మీరు మర్చిపోయి ఉంటారనే ఉద్దేశంతో రివిజన్ క్లాసెస్ చెప్తున్నాం. మీరు ఇక్కడ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదనుకోండి, రేపటి నుంచి రివిజన్ క్లాసెస్ అనేవి క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. రెగ్యులర్ 4th ఇయర్ క్లాసెస్ పెడతాం, లేదా మీ ప్రిపరేషన్స్ కోసం వదిలేస్తాం. ఓకే. అర్థమవుతుంది మ్యామ్. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్. Sum of subsets. So here a subset is given, a set is given with an integers. The problem is to find subsets from this set. That is the problem. But we already know that each and every backtracking application will have some constraints. So from one set we will generate so many subsets. So this is subset problem. But the constraint is the sum of all the elements in this subset is equal to one value. So that is sum of subsets problem. So set అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు, ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ సబ్సెట్స్ అనే వాటిని జనరేట్ చేస్తాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్సెట్లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 5 ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 1 2 3 4 5. సో దిస్ సెట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ 1. సెకండ్ సెట్ కంటైన్స్ 1 2. థర్డ్ సెట్ కంటైన్స్ 2 and fourth set contains 1 2 4 and so on. So if while checking any one of these subset, only any one of or 2 of or 3 of combination of these 5 numbers are there in the subsets. That is subset concept. But here the constraint is the sum of elements in this subset is equal to a particular value. ఒక వాల్యూతో ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓన్లీ దోస్ సబ్సెట్స్ ఆర్ ద సొల్యూషన్ సెట్స్. వాటిని మనం సొల్యూషన్ సెట్స్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ప్రాబ్లం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ బి ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. అదొకటి చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రాబ్లంలో వాడు ఎలా ఇచ్చినా సరే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ బి ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. అలా ఇవ్వకపోతే కనుక we will arrange, and the sum value is equal to the 9. This is the constraint. So the process enti ante ikkada first one, write subset, and each and every stage we need to check sum. So here the subset contains only one element, that is 1. Sum of the set is also 1. After that the subset we are considering 1 comma 2 as a one set. Sum is 3. So 1 is less than 9. That's why we will add next element. 3 is also less than or equals to 9. That's why we will add another element. 1 2 5. The sum is 8. 8 is less than or equal to 9. That's why we will move 1 2 5 6. So this is 14. So 14 less than or equal to 9. This condition becomes false. That's why backtrack one step and remove this element. Backtrack one step and remove this element. 1 2 6. ఏదైతే న్యూ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ కండిషన్ వచ్చిందో జస్ట్ దాని బిఫోర్ ఎలిమెంట్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి. 6 + 2 8, 8 + 1 9. So 9 is equal to 9. So this is one of the solution of subset problem, that is 1 2 6. So the same way we are going to check all the elements. So whenever sum of subsets problem is given in the examination, state space tree also we need to draw. Why? Because this is a small problem.
కొంచెం రాసిన దానికి మీకు మార్క్స్ వేయడు. Explain with a numerical example, and after that we will draw a state space tree, so that answer is also we will get all the subsets we will get in easy manner. So sum of subsets, how to draw a tree అనేది ఒకసారి చూద్దాం. So the elements are 1, 2, 5, 6, 8. In first instance, there are no elements in the set. So at first instance, 5 is there. That means no more elements are there. That's why starts with root node as 0. So in the Nqueen problem, Nqueen problem state space tree contains root numbers in sequence order 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Here the node contains the sum value. The node contains some value. So at first the node which will not have any elements in the subset, that's why the sum is 0. After that we will add one by one elements. At each and every stage we will have only two options. First option is includes the element. Second option is excludes the element. These are the two options. First option always moves towards left. Second option moves always towards right. At each and every level, the left subtree expanded by including the element, and the right subtree expanded by excluding the element. Whenever the sum greater than the 9, 9 is the n value. At that place, backtrack one step and move forward direction. So here the first element is 1. So always left side includes 1. So with 1, and that means 1 is included. So here without 1, that means 1 is excluded. So the sum of set at this position is 0. Whenever the subset includes 1, the sum value becomes 1. Is it clear? Mind clear? Clear, ma'am. Okay. 1 లేదు, then what is the sum value? 1 ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఎంత? 0. 0. This is the sum value. Subset Okay, ఇది. Subset లో ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. ఈ కండిషన్ ఏంటంటే subset it will have 1. In this we will not consider 1. That's why the same sum at the previous level will carry forward to this place. So ఇక్కడ 1 అయిపోయింది. ఇంకా 1 కి సంబంధించిన చాప్టర్ క్లోజ్. Then 2. So level by level number of nodes will be increased. So here also with 2, second element, without 2. Same way here also 2, without 2. So for these two nodes, set contains 1 already. For these two nodes, the set is the empty set. ఎందుకంటే ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి ఇది empty set. That is 1. So whenever 2 is added into this set, the value becomes 3. Clear? 3, 0. Here 0. Here 2, 0. Yet each and every instance, we must check whether the sum value is less than or equal to 9 or not. Less than 9 అయితేనే మనం నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి. లేదు అంటే కనుక స్టెప్ బ్యాక్ చేస్తాం. Why? Because the n value is 9. ఓకేనా? ఇక్కడున్న సమ్ వాల్యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ సమ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి స్టెప్లో కూడా 9 కంటే తక్కువ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇంకా ఈ నోడ్ని కిల్ చేసేస్తాం, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తాం. అర్థమవుతుందా? హలో మేడం, చెప్పమ్మా. అప్పుడు 1 కదా మేడం?
ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే 1 గా మేడం సమ్ ఎక్కడమ్మా? లెఫ్ట్ సైడ్ అవునమ్మా 3 అవునమ్మా. 1 అమ్మా, ఎక్కడే కదా 1. ఎస్ మ్యామ్. 1 అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ అ సెకండ్ స్టెప్. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి ఈ స్టెప్లో? ఇక్కడ ఒక 2 ఎలిమెంట్ ఉంది. ఈ పాత్రలో వెళ్తూ ఉంటే అసలు ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు, అంతేనా? అంతే కదమ్మా? ఓకే. సో సెకండ్ ఎలిమెంట్ సంగతి అయిపోయింది. ఇంకా అంటే తీసుకుంటే ఏంటి, తీసుకోకపోతే ఏంటి అనేది 4 పాసిబిలిటీస్ డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ we are going to consider whether 5 is included or 5 is not included. So here also 5, 5. Here also 5, 5. So 3, already sum is there 3. 3 plus 5, we are considering 5, 8. Here we are not included, that's why the same sum is carry forwarded. Here this is 6 and this is 1. This is 7, 2, 5, 0. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏ నోడ్ తీసుకున్నా కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 9 ఉంది. కాబట్టి ప్రతి నోడు కూడా మనకి ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ టు ఎక్స్టెండ్. అన్ని లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 9 ఉన్నాయి కాబట్టి పాసిబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ వీ విల్ కన్సిడర్ ద ఎలిమెంట్ 6. హియర్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ 6. సో 8 plus 6, whenever we will add 6, then it increases the it crosses the value 9. That's why this is the kill node. సో ఇంకా అసలు ఈ పాత్ అనేది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే 8 plus 6 becomes 14. 14 is greater than 9. That this node becomes kill node. ఇక్కడ అడిషన్స్ ఏమీ ఉండదు. ఇది తీసుకుంటే 8 అలాగే వచ్చేస్తుంది. ఈ రూట్ అమ్మా 6 తీసుకుంటున్నాను, తీసుకోవట్లా. 3 plus 6, 9. ఎప్పుడైతే n is equal to this sum value, this is one of the solution. ఈ పాత్ చెక్ చేసుకోండి, మీరు బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పాత్ చెక్ చేసుకోండి. 6ని యాడ్ చేశాను, 5ని యాడ్ చేయలేదు, బ్యాక్ 2ని యాడ్ చేశాను, బ్యాక్ 1ని యాడ్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్, వన్ ఆఫ్ ద సబ్సెట్, దట్ ఈజ్ 1, 2, 6, సమ్ ఈజ్ 9. అర్థమవుతుందా? ఎస్ మ్యామ్. అలా కంప్లీట్ ట్రీని కనుక మీరు డ్రా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి కావాల్సిన అన్ని ఆన్సర్స్ కూడా వస్తాయి, అన్ని సొల్యూషన్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ రిగార్డ్స్ సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ప్రాబ్లమ్. దెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ గ్రాఫ్ కలరింగ్ and Hamiltonian cycles. Both of these two problems we are going to discuss in the next class, that is tomorrow's class. మేడం ఇప్పుడు కిల్ నోడ్కి ఎట్లా డినైర్ చేయాలో చూపించారు కదా, ఆన్సర్ నోడ్ కూడా ఎట్లా రాయాలి మేడం? అర్థం కాల. కీ నోడ్ ఏంటి? ఇందాక కిల్ నోడ్కి